Greetings to all. Welcome back to the tutorial of PHP and MySQL. In this video, I'm going to explain one of the data type which is floating point numbers. Okay, so in previous video, I have already explained about integer data type. So in this video, you are going to see what is floating point number, what are float and double values, and how you can do the program with these values. Okay, so floating point numbers ante enti decimal values. Okay, integer అనేదేమో యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ డెసిమల్ వాల్యూస్, బట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? యూజ్డ్ ఫర్ represent the data in decimal point or a number in exponential forms. Sometimes we have a number with an exponential form. At the time also we are using these floating point numbers. So here you can see $a is equals to 90.564, which is a real number. Okay, so in that చెప్పాను కదా, var underscore dump is used to return is a function returns the data type as well as the value stored in that variable. Okay, నెక్స్ట్ అట్లానే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్నా వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాం ప్రోగ్రామ్. సో గో టు నోట్ ప్యాడ్. సో క్వశ్చన్ మార్క్ PHP question mark greater than. So first you should create a variable in that you can assign some value, point some value, and then echo $a. Suppose if you want to print the data type, okay, next you can take one more variable and you want to store the data is in exponential form. Okay, and also print echo $p. So save the file. Where we have to save the file? In a XAMPP folder. There is an htdocs. In that you have your separate folder. In that you can save your file with an extension .php. Okay, so save the file. వన్స్ అయిన తర్వాత ఏం చెప్పాను, XAMPP ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో చూసుకొని XAMPP కంట్రోలర్లో if you have any doubts you can see the first video. Okay, so once XAMPP controller on అయిన తర్వాత simply move on to the browser excuse me, బ్రౌజర్లోనే మనం PHP ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. సో మనకి సర్వర్ లోకల్ హోస్టే కాబట్టి పోర్ట్ నెంబర్ 8088/skbr is our folder name. Within that we have our program float example.php. So this is a floating point and this is our exponential. Suppose if you want to see the data types of both A and B, then you can use echo var underscore dump of $a, echo var underscore dump of $b. Okay, so always whenever you want to see the data type and value stored in a particular variable, you should use the function var underscore dump. సో ఎక్కువ యూస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం కదండి, కంటిన్యూటీ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఎక్కువ బ్రేక్ ఎరో వాడితే కంటెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, లైన్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతిసారి ఏ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసినా యూ షుడ్ సేవ్ ద ఫైల్ and move on to browser and refresh it. Okay, see floating point numbers which can be represented either in a decimal point as well as exponential values. So అర్థమైంది కదండి, డేటా టైప్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది డేటా టైప్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.